Boah, ich bin umgeschlossen. Also die Chips halt im Felsen. Fabio spurt. Ich spule halt Sachen, was ich selber vor. Sorry. Außer ihr wird Zeit dafür. Dann spule ich ja nicht. Kannst du fahren, ne? Mit einem Scheißbahn, dann schiebst du wieder durch den Trichter durch rechts. Du mit deinem Glück. Melder überlebt. Ja. Hammer. Hammer. Okay, so you might wonder, what is this? Maybe it's time we take a little break and tell you what we're actually doing. We're making a ski movie. And since we take skiing quite serious, we came up with a plan. Let's call this chapter, How to Make a Ski Movie. So in theory, it's quite easy. First step, you need a plan. Then you get some friends together and travel to a remote destination. Well, that step is optional, but remote destinations make skiing way more fun and way more serious as well. First, we went to Georgia in the hope to find good snow there. But Ist gut? Magst du dir mal eine Lupe? Nein, Ja, eine Oberflächenreife hat man daheim auch gehabt. ich glaube, das hat sich dann erledigt. so we called it a day, went back home, and some weeks later, started again from the beginning. And this time we headed for the north. And again, before doing something stupid, check the snowpack. Let's ride! Since we seemed lucky this time, it was finally time to ski. If only it was that simple. So this was theory, but reality tends to tell a different story. Before entering the backcountry, you need to do your homework, and the homework is called preparation. Actually, people who've been there describe the process of the decision-making and planning as rather nerve-wracking, laborious, painful, or simply annoying. Most of all, when the outcome, despite all the effort, day after day, looks like this. Die Freunde der Sonne sollen wir einfach wieder Bier kaufen gehen in Hamburg.
crew is still busy finding their early morning motivation, let's see who is with us today. So we got Konsti, maybe one of the very few people who would consider bringing an alpine race boot to a 3-week ski touring trip would be a great idea. Next, we have Fabio, our mounting guy. He makes sure no slope stays safe from his Wadle turns. Then you have Max. Originally, he came as the photographer to the team, but then he found out that pinning his skis straight down the mountain has way more to offer than any Lightroom plugin ever could. Then we have Sabine. She genuinely loves skiing, and with her, you're guaranteed to have a good time on the hill. Behind the lens, we have Danny. The calm South Tyrolean powerhouse makes sure he never misses any action, and he surely is the best dude around to bring to any trip. And in the end, we have Fabi, the second camera guy. He constantly rages how much he hates skiing and how much more fun mountain biking would be. When we came to Norway, there was one thing we had to learn the hard way. Skiing here means that for most of the time, you're not skiing at all. Ja, also wir sind jetzt mit sehr viel Optimismus auf den Berg gegangen für den Sonnenuntergang. Wetterbericht. Alle 3 Modelle sagen, dass es jetzt nur 4 Stunden genau so ist. Ja. Ja, war mal wieder alles anders als geplant. Vorhergesagt war vormittags schön, andersrum. Vormittags hier, nachmittags zieht's auf. Und im Endeffekt sind wir am Gurten wieder hochgelaufen. Und dann haben wir den Rest des Tages in Schneehöhlen verbracht. Toll, ja. Ich glaube, es ist halt sau anstrengend, schon mit tiefer an der Spur. Ja, und wo ist die Sonne eigentlich? Nächstes Thema. War schon 4 nicht. Ja, der Sunrise. Fuhr 4 in der Früh Sunrise. 2 Stunden sind wir schon wieder am Weg. Ja. Na gut, wie dann mal. Wie da mal. Oder halt beim Konsti das Ding einfach anfahren. Aber warten, bis er fertig gespurt hat. Ah, du kannst dich jetzt auch noch. Ich bin echt dumm. Ja, Was tust du jetzt? Ja, ich glaube, dann gehe ich fast zum Konsti auch. Ja. Aber vielleicht ist es geiler, wenn der Konsti niederlassen ist. Ja. Das war ein bisschen. Oder? Außerdem waren wir noch da. Oh. Da unten unter der Wächten durch an der Felsplatten, das könnte halt richtig nach hinten losgehen. Ja, nee. Also ich glaube, wenn dann da. While the guys struggle to reach the exit, we can use the time and talk about safety and risk management.
The main goal is clear. You just don't want to end up in a situation like this. Or like this. Ah ja, melde beide Seiten abgegangen. So when entering the backcountry, we check the terrain for lines to ski, but also for potential dangers. Schnee schaut schon echt noch richtig gut aus. We do stability tests and choose our lines carefully so that we don't end up above cliffs or in potential death traps. Fuck, scheiße, das ist leider auch unmöglich, das sind 15 Meter Cliff. Fuck, das hab ich komplett falsch eingeschätzt. Do you remember this sky? In this case, it's not an avalanche that caught him, but his own slough. So it's maybe not as serious as it looks, but it still could have ended quite badly. And it shows us, accidents can happen all the time. That's why you should make sure to go with properly trained people. When it gets serious, you don't want to be the one who skipped avalanche class. Or even worse, you don't want your buddy to be the one who doesn't know how to do a rescue. And with that, let's go back and see if the guys made it up the couloir. Chillig. Nice. Feines Platz, Alter. Ja, schauen wir mal das Wetter. Das sah viel Sache aus auf der Drohne. So we finally made it to the top. The snow is good. Clouds are gone. To be honest with you, we almost did lose hope we would eventually make it to this point. All the drawbacks, all the waiting, gone and forgotten. Because now, it's finally time to get some skiing done.
war gar kein Schnee oben. Aber hat voll nice ausgeschaut auf der Drohne. Nice. Ja. Ciao. Darf ich das jetzt überhaupt sagen, dass das mein erstes Schneeprofil auf einem Filmstrip ever ist? So, wir sind am Ofensee. Ofensee, ja? Hä? Also, das gefreut mich, das ist jetzt zu mir gekommen, seit ich wohne da drüben in Bertisau. Und ist der Ofensee. Im Winter fahren die Schiffe nicht, im Sommer schon. Ja. Wir sind jetzt zum dritten Mal am gleichen Parkplatz und hoffen, dass heute das Wetter passt. We ride together, we die together.